Amasaha yacu rero arageze, ngira ngo twatangira. Haba hari n'isinzi niba muri kunyumva. Ngo dutegereze abakerewe ko baza, ahubwo dukorera ku masaha nyine. Okay, good. So tugiye gutangira turebera hamwe exercise z'icyumweru cyashize cya gatatu I mean. Harimo ababashije kuzikora, harimo abanyandikiye kuri email, I guess ko harimo n'abatarazibashije. Reka tuziganireho gakeya turebe ibyo twazigiraho tunazikosore nyine n'abandi bari bakibwira. So ikibazo cya mbere twari dufite cyaratubwiraga ngo ufite program that task user gushyiramo izina rye na age ye, hanyuma tugaprintinga a message imubwira igihe bazataningira 100. So we need dukeneye function as long as ibaye called, ibaye invoked, izajya itubaza user gushyiramo izina rye, inamubaze gushyiramo na age ye, hanyuma ihite imuha message imubwira igihe azagirira imyaka 100 niba azayigeza akiriho. Okay. So reka tugerageze kwandika solution. Nakaminimiza n'ikibazo kikunze kugaragara. Okay. So kuri iki kibazo cya mbere dukeneye kwandika function ibwira umuntu igihe yataninze imyaka 100. So ngiye kuyita turning 100. So muri make niyumva instructions neza, iyi function actually nta input ikeneye kwakira, kuko iyo umuntu ayo tuyikorinze ihita ibaza user gushyiramo izina, ikanamubaza gushyiramo na age. So we don't really need to take any inputs. Ahubwo ikintu cya mbere function ihita ikora no kubaza umuntu user gushyiramo name kuyimubaza ni ukurecevinga input. Ahandi kiri kuza cyane. Naho ubwo line ya mbere tubaza user agashyiramo name ye. Kwakira input twabonye ko dukoresha input method, hanyuma tukamuha any message cyangwa kumuha wenda tuti enter your name. Hanyuma nyuma yo kwakira izina rye dukenera no gufata age ye. Age kubera ko tudashobora kugira ibice turayakira as an integer. Hano tukamuha relevant message tuti wenda your age, akaza kuyishyiramo hano. Kamwe ka disturbing cyane, kanze nkabika hano hasi nze kujya mitangira. Okay. Noneho ngize namara gushyiramo name na age, icyo tugiye gukora ni uguhita tubidisplayinga muri message, twamubwira wenda welcome runaka uzagira imyaka 100 igihe iki n'iki. Ayo dukeneye kubanza gukarikira igihe azagirira imyaka 100. So kadukore variable tuyite year. Igihe umuntu azagirira imyaka 100, turafata umwaka turiho ubu ngubu twongereye 100 dukuyemo imyaka afite ndakeka. Ubu niba ufite imyaka 20, ubu tukaba turi muri 2020, uzagira imyaka 100 nyuma y'imyaka 80, which will be 2020 plus 80. So igihe umwaka umuntu azagirira imyaka 100 uraba ungana na 2020 dukuyemo imyaka afite tugateranyaho 100. Reka mbyandike gutya. Dukuyemo age uko twamaze kuyifata tugateranyaho 100. Kuvuga ibi ngibi bizahita biduha igihe umuntu azagirira imyaka 100. Tuvuge niba muri 2020 mfite imyaka 20, fata 2020 ngakuramo age mfite nkongeraho 100, biraza kumpa 2100. Yeah, which is exactly igihe nzagirira imyaka 100. I hope ko formula is right. Noneho formula ushobora no kwandika mu bundi buryo, I guess, as long as you get the correct answer. Okay. Noneho nyuma yo kubona ibyo dukeneye byose, dukeneye kudisplayinga message. Batubwiye kuyiprintinga message, so we don't actually need to return it. Icyo dukeneye no kuyiprintinga gusa. So tuzaprintinga the message mubwira ngo wenda ndaza gukoresha f-string kugira nyishyiramo ama variable, tumubwira tuti hello wowe runaka,
tugashyiramo name ye muri curly braces, none tukamubwira ngo you will turn 100 in shyiramo wa mwaka expanding. So ni ukuvuga ngo variable ya name izahita izamo hano, variable ya year ihita izamo hano. And then we can test this function actually. Dushobora kuyisuzuma tukareba niba twanditse ibintu nk'uko bisabwa. So iyi function kuyinvokinga, it's basically calling it turning 100. Inyinvokinga gutya nta na variable niba nshyiramo, izahita iba called, niba called it's supposed to begin asking these inputs. Reka dusuzume turebe ni nyiraningi control SF5 turebe niba logic twanyanditse uko bikwiye. So nyiraninze dore window ifunguka. Cyangwa irambwiye ngo enter your name and the name is Adrien. Tuvuge wenda nari maze kugira imyaka 50. Nari maze kugira imyaka 50 muri bibi nzuzuza imyaka 100 muri 2070, which is correct. So iyi niyo answer y'ikibazo cya mbere. We take the name, we take the age input, and then tugakarikira umwaka umuntu azagira imyaka 100, hanyuma tugahita tubishyira muri message dukoresheje ya f-string. Okay. So iyi niyo yari answer kuri exercise ya mbere. Niba hari ufite ikibazo yajya ahita atanga microphone on akambaza kugira ngo ntaze kwizera ko twabyumvishe ngahita nkomeza. Okay. So niba wese yabyumvishe turakomereza kuri exercise ya kabiri. Exercise ya kabiri rero tubwira ngo twandike function yakira a list of numbers iga printing out elements zose zo muri iyo list ziri munsi y'icumi. So noneho turakira list, hanyuma muri list haraba harimo some numbers and then turaprintinga izo numbers zose ziri munsi y'icumi muri ya list. Again, ntabwo dukeneye kugira ikintu kimwe turitani iyo muri iyi function, we just need to print these numbers. Okay. So tumaze kucyumva, reka dukomerezaho nacyo tugikosora. I will comment out this line, so niko iyi function itaraba called. Hanyuma njye ku cya kabiri. Ku cya kabiri dukeneye function iprintinga elements zo muri list ziri less than 10. So ngiye kuyiha a very meaningful name. Nimba nsiga umwanya. Name y'iyi function ngiye kuyita less than 10. Hanyuma iyi function yanjye iraba iri kwakira a list of numbers which I can call nums or numbers, doesn't matter. Hanyuma muri iyi list icyo nsabwa ni ukuyinyuramo buri kanamba ngiye nkubona ko kari less than 10 agaprinting. That's all iyi function ikeneye gukora. So nshobora gukoresha for loop ngaca muri items zose ziriya list dufite imibare, nkavuga nti wenda for num in nums, niba umubare uri munsi y'icumi will printing. If num is less than 10, then print num. Iki ni cyo gisubizo cyuzuye rwose. Ni ukuvuga ngo turakira list ya numbers, noneho ducemo tuyinyuremo dukoresheje for loop, buri mubare tugiye tunyuraho niba uri less than 10 turawuprintinga dukomeza. Bivuze ngo niba utari less than 10 ntabwo turirirwa tuwuprintinga. So reka dutestinge iyi function nayo turebe ko ikora neza. Kugira ngo tuyitestinge dukeneye list of numbers, tuvuge wenda dukoreye an instant list, tuyishyiremo imibare iri random. Noneho dukoringe ya function yacu tuyishyiramo tuyipasingamo iyi nums. Ngiye guhamagara less than 10, hanyuma tuyipasingemo kakarisi tumaze gukireya. Hanyuma ninyihamagara gutya haraninga, urabona yanyuze muri ya list, ihere kuri rimwe, ibona rimwe riri less than 10, irariprintinga, ikomeza uko uyu mubare ibona ntabwo uri less than 10, ntiyirwa printinga the next gutyo kugeza kuri iyi mibare nayo ibona yose iri less than 10,
irayiprintinga yose 43 ntabwo iri less than 10 irayihorera. So iyi niyo idea yo kwandika function ica muri list ikagenda ireba elements ziri less than a given limit. Okay. Hanyuma iki nacyo turakirangije unless hari ugifite ikibazo. Aka gafayile noneho ndagerageza kugakora neza mu buryo buri proper ku buryo ndaza kugasharinga. Kuva ubu turi gukora in terms of functions biroroshye kuko function ntabwo imesinga ibyo munsi yabyo iyo tutayikomentinze out as long as tutiriwe tuyihamagara gutya. Okay. So, ngiye gukomeza n'ikibazo cya gatatu. Exercise ya gatatu. Exercise ya gatatu yaravugaga ngo ask a user for a string and print out whether this string is a palindrome. Aka ni akabazo kari interesting cyane actually. Bakunda kabaza mu coding interviews ariko ni akabazo kari very practical. Dufite wenda interuro runaka hanyuma bakitubaza ngo tuyisuzume niba ari palindrome. Palindrome rero aba ari interuro cyangwa ijambo risometse kimwe waturuka imbere cyangwa waturuka inyuma. Urugero wenda yivuze reka turebe urugero rwa palindrome rushobora kuba mama sika turebe kanandike ndebe duhimba urugero n'ubwo biba bidafite meaning. Wenda nk'ubu ngubu twanditse ijambo mama, twanditse ijambo mama, urabona warisoma uturutse imbere ni mama, warisoma uturutse inyuma ugaruka imbere ni mama. So iri jambo ni ryo bita palindrome. Kambishyiremo muri parenthèse palindrome example. Noneho rero tugiye kwandika function izajya yakira ijambo cyangwa interuro iryo ari ryo ryose tutazi igasuzuma niba riri palindrome. Ni ukuvuga ngo irasuzuma niba urisomye uhereye imbere ukanarisoma uhereye inyuma byose ari kimwe. Iyo function rero tugiye kuyita wenda katuyite is palindrome. Ni ukuvuga ngo niyo ikintu ari palindrome irajya ivuga ati wenda true. Nisanga kitari palindrome ivuga iti wenda false. So irakira certain text or string ngiye kuyita s gusa. Hanyuma nimara kwakira s kirareba niki. Ni ukuvuga ngo uburyo bworoshye bwo kubikora ni uguhita mfata nkayisoma nturukime. Twabonye gufata string ukayislicinga no ukayikatamo agace ugashyiraho index uheraho niyo uragezaho hanyuma ukagradinga nyine ku gace kayigize. Noneho twabonye ubundi buryo bwo gusoma uhereye inyuma ukoresheje za negative index. So uburyo bworoshye cyane bwo guhita turangiza ikibazo ni ukuvuga ngo tugiye dushobora kuvuga tuti if s is equal to s negative 1 return true, s return false. Mwakerekanye neza gasobanura. Ushize urabona aka ni akametode kari very common cyane muri Python ko kurivasinga yaba string yaba list. Muri make icyo gakora kuvuga ngo iyi string yose uburebure bwayo bwose ariko uyitraversinze uhereye inyuma uza imbere. Ni ukuvuga ngo turi kugenda index tuyikuraho rimwe tuyikuraho rimwe. So niyo rero kuri zo gatanya ikuraho rimwe baba kuri -1. -1 iraba ari character y'inyuma. Yongera kuraho rimwe uraba ugarutse kuyibanziriza uturutse inyuma. Gutyo uza imbere. Iyi s iraba ari ijambo original baduhaye hanyuma aka slice gakase uturuka inyuma uza imbere karaba ari reverse ya string. Noneho ibyo byose niba bingana ariko kungana ni equal signs ebyiri. Niba byose bingana turaritaninga true, bisobanuye ngo ya string tubonye ari palindrome. Otherwise turaritaninga false. Hano ndaje kuba very obvious ariko hari uburyo wabicompressinga ibyo byose ukabikoramo umurongo umwe ariko for the sake of demonstration I think this is more clear. Iyi simply ni uburyo bwo kurivasinga a string. Niba hano dufata urugero tugasuzuma hano tukavuga tuti reka dufate aka example
kaka s wenda duhere kuri iriya mpamvu twabonye hano hejuru, noneho tugerageze guprintinga iyi palindrome s. Urabona tubonye output ya true, bisobanuye ngo rya jambo ni palindrome, urisomye uhereye imbere ukanarisoma uhereye inyuma, byose bibyara kimwe. Ni tuza tukarihindura wenda tukaryita murder, urabona iri ngiri nurisoma uhereye imbere ukongera ukarisoma uhereye inyuma ntabwo urabona ibintu bimwe. Reka twongere tuyiraninge kuri iri jambo noneho turebe ko tubona different output. Hano rije ari false, noneho bisobanuye ngo function yacu irimo irakora nk'uko iri expected. Ijambo reverse yaryo byaba ari kimwe will return true, byaba atari kimwe will return false. So this is how dushobora gucengera ko ijambo ari palindrome. Kunyura muri exercise ku baje bwa nyuma, iyi yari exercise ya gatatu. Igenda imwe zinyuramo nihuta, ariko at any time ufite ikibazo yajya ahita akibaza atiriwe agomba gutegereza, either afunguye microphone cyangwa akandika muri chat room cyangwa akandika muri group ya WhatsApp. Mfite telefone ifunguye imbere yanjye, nshobora guhita nsoma nkabyumva, ariko uburyo bworoshye of course ni ugukoresha microphone. So ikibazo cya kane cyaratubwiraga ngo twandike function yakira list ya numbers, hanyuma igakora kandi ka list gatoya kagizwe na element ya mbere n'iya nyuma muri list. Ubwo twenda tufata list wenda y'imibare 100 cyangwa 1000, ntabwo tuzi how long it will be, hanyuma turitaninge umubare wa mbere n'uwa nyuma gusa. Nk'aka rero hari umunyeshuri wanyeje igisubizo turimo tukiganiraho. Again, I admire abantu bakora izi exercises akananyaka feedback. It really shows how hard some people are working. Abatari kuzikora nabo nabagira inama yo gukomeza kuzigerageza, kuko programming is our practice kugira ngo ibintu byiyumvire ku giti cyawe. So kuri exercise ya kane dukeneye kwandika function iritaninga element ya mbere n'iya nyuma. So ngiye kuyita first and last. Yene aya mazina ya function ushobora kuyita icyo ushaka, rero nkunda nta nubwo ari njye gusa, programme bose bakunda kwita function amazina yari descriptive enough ku buryo uwazabona iyi function wese yazahita guessing ikikora. So iyi function yakira list y'imibare, ngiye kwita wenda numbers. Hanyuma imaze kwakira iyi list y'imibare, irasabwa kuritaninga umubare wa mbere n'uwa nyuma. So nshobora gucreate tuvuge wenda umubare wa mbere kabyoroshye, tuvuge umubare wa mbere ni numbers, tugrabinze umubare uri kuri index ya 0, twandika tuba duhere kuri 0. Uyu ni umubare wa mbere muri list yacu. Umubare wa nyuma ni numbers -1, tubaze duhereye inyuma. Nibwo buryo bworoshye bwo guhita tubona umubare w'inyuma in case tutazi uburebure bwa list, kuko -1 izaho anytime izaduha umubare uri inyuma. Noneho icyo twahita dukora nyine ni ukuritaninga akarisite kacu gashyashya twakoze kagizwe na first and last. This would be it. Akantu konyine ngiye kongeraho hano ko gutekerezaho ni ukuvuga tuti ese noneho mu gihe baduhaye kuko ntabwo tuzi liste iyi function izakira, ntabwo tuzi uko izaba ingana. Ishobora kuba ifite element imwe, ishobora kuba ifite ebyiri, ishobora no kuba nta kintu ifite, ishobora kuba ibereye aho burundu. Ibereye aho burundu havuka ikibazo, kuko twaba turimo dushaka ibintu biri muri ya liste kandi nta kintu kirimo. So reka turaninga iyi ngiyi, reka turebe muri normal cases kikora. Tuvuge dukireye aka liste ko gutestinga kagizwe n'imibare 3. Noneho tugerageze guprintinga ya function yacu first and last, twayipasinzemo aka liste dukireye. Tuyiraninga gutya, urabona tubonye twashaka, tubonye 1 na 3. 1 niwo mubare uri imbere, 3 niwo mubare uri inyuma.
Iyo uburebure bwinshi it should always work as expected. Still irongeye ibonye ko rimwe ari ryo riri imbere, gatatu niyo iri inyuma, ariko kubera ari gatatu bifite gatatu n'ubushize reka duhindure. Uri kubona rero yo kudetekitinga umubare uri imbere n'uri inyuma. Ikibazo rero cy'igisubizo twanditse giferinga mu gihe twaba twakiye in case dufite lisite y'umubare umwe, ubwo nta kibazo kuko izaba ihereye imbere, iba ari nahereye inyuma, isange byose ni kimwe, iritaninge rimwe rimwe, bisobanuye ngo rimwe riri imbere naryo riri inyuma. Ariko uri kubona aha ni ikibazo kuko iyi lisite niba iritaninze 1 ntaho byaba bitaniye n'indi yaba ifite element ebyiri zose ari 1, byose tukabona igisubizo kimwe. Ubona aha byaba ari ikibazo ko tubona ibisubizo bisa kuri liste zitandukanye. At the same time baramutse baduhaye liste ibereye aho, I suspect ko twagira iro, kuko tuba tubiye dushaka ikintu kiri kuri index ya mbere kandi nta n'ikintu kirimo muri liste. Uburyo twasolvinga ibibazo bibiri byose icyarimwe, twabanza tukareba niba uburebure bw'iriya liste baduhaye byibuze bungana na kabiri cyangwa hejuru ya kabiri. Niba butageze no kuri kabiri, nta mpamvu yo kwirirwa dukora iyi hasi yose twakoze hano, ahubwo twahita just turitaninga icyo baduhaye cyose uko kimeze, niba kibereye aho cyangwa niba kirimo umubare umwe. Ako gace gato ko gusuzuma niba uburebure bwa liste bungana cyangwa buruta kabiri, gahita gakemura ibintu byinshi. Ako gace rero niko ngiye kwandika hano ko gusuzuma niba uburebure bwa liste yacu bungana na kabiri. Twabonye ko kubona uburebure bwa liste dukoresha tuvuge tutibone tubike kuri n, cyangwa duhite tubikorera hamwe kugira ngo bibe descriptive tubyandike gutya. Tugiye gukarikira uburebure bw'iriya numbers baduhaye amenya funze. Kuyikarikira nta kundi no gukoresha alien numbers, hanyuma niba n iri munsi ya kabiri, tujye tumenya ko dufite liste idafite ibintu byibuze bibiri, icyo gihe tujye tuyiritaninga ukwiye. If n is less than 2, niba iri less than 2, nshyiramo space, in that case turahita turitaninga numbers nta kindi twiriwe tuyikoraho. Niba atari uko bimeze, turakora ibi ngibi byose nk'uko bisanzwe. Twongera gusuzuma in case dufite list iri empty, tuzayiritaninga nyine iri empty nk'uko bayiduhaye. Tuba dufitemo ikintu kimwe gusa, tuzaritaninga ko harimo ikintu kimwe. Tuba dufitemo ariko ibintu bibiri, tuzakora ya logic isanzwe twakoraga bwa mbere. Kano kantu niko abanyohereje response bari bibagiye gukora, ni agace keza, tukanotinga. Anytime ufite liste y'ibintu, it's always a good idea to check the length first to make sure ko mu gihe liste yaba iri empty nta iro izavuka. I will quickly comment out this one, hanyuma turebere hamwe ikibazo gikurikiraho cya gatanu, ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya gatanu twari dufite kwandika function ishaka sum y'imibare ibiri, hanyuma iyo sum yaba iri hagati ya 15 na 20, just tukayitaninga 20, otherwise tukayitaninga uko tuyibonye. Dukeneye kwandika function ngiye kwita find sum, kuko that's what it does. Kuri exercise ya gatanu, nakeka hari message, hari uwagize iro message anyandikiye ari kuvuga ngo iyo bamubwiye iro message ndabona niba ivuga ngo first and last not defined. Icyo gihe usuzume niba function wanditse wayikorinze ko wayanditse neza. Ubu ngubu nakeka arimo agereza kwandika iyi function. Urabona niba nayanditse first and last, nagiye nakoresheje nyine yakemo case, nagiye nkoresha capital letter kuri inyuguti ya mbere ibanziriza buri jambo. Make sure ko nujye kuyihamagara hano uzakoresha ijambo nk'uko waryanditse neza exactly, kuko mpinduyemo character yaba ari function ntigeze defining. Make sure ko wayanditse neza. Otherwise there should not be any problem. Okay.
noneho ikibazo cya nyuma batubwira ngo twandike ya function ishaka sum. So ngiye kuyita, iki ni ikibazo cya gatanu by the way. Function yacu tugiye kuyita find sum. Find sum rero yakira imibare ibiri, umubare wa mbere ni sum 1 n'umubare wa kabiri ni sum 2. Noneho iyo imaze kwakira imibare ibiri irabanza igashaka sum yayo. Tuvuge tuti wenda sum ubundi gukoresha m ebyiri, akana ko hari umunyeshuri twaganiragaho kuri mail yanyandikiye. Nashobora gufata variable nkayita sum, ariko sum twabonye ko ari one of the built-in keywords in Python. So it's not a good idea gukoresha built-in word ukayikoresha nka variable. Ni none yahise iba highlighted already. So instead shaka ukundi kuntu wayita, ushobora kuyita nkunda guhita nkoresha double m kugira ngo binyitandukanyije na keyword ya Python he kubaho any confusion. So iyi sum yanjye irangana nyine na num1 plus num2, and then nkeneye gusuzuma niba sum iri muri range ya 15 kugeza kuri 20. Byaba ari uko bimeze nka returninga 20, otherwise nka returninga iyi sum nyine nakarikiye. So nzahita nsuzume mvuge nti if sum is in range from 15 to 20, in that case just return 20, otherwise return the sum twakarikiye twabonye. This does it basically. So uvuga ngo turafata imibare ibiri tubanze tuyiteranye, tubike igiteranyo cyayo, dusuzume niba icyo giteranyo kiri muri range ya 15 kugeza kuri 20. Twiga kuri iyi function ya range twabonye ko umubare wa mbere uri nawe kuvuga ngo ni ukubara duhereye kuri 15 tugahagarika just before reaching 20. So that will be like 19, I guess. Yeah, 19 point something. Noneho niba sum dufite iri mu iyo range turaritaninga 20, niba atari uko bimeze turaritaninga ya sum twakarikiye. So iyi function nayo reka tuyitestinge, tuvuge tuwenda print find sum, dushyiremo 12 hamwe na 3 hamwe na testing error boundary hamwe na 3. Iyi sum iraza kuba 15, so we expect 20. 20 rero niyo tubonye. Noneho ninze ngashyiramo wenda 4 hano, biraza kubyara kangahe? 16. Same thing, again get 20. Ariko ninze ngashyiramo umubare utuma bita bijya hejuru ya 20, I should get the actual sum. Notice ko nishyiramo n'8, which makes it 20, I should still be able to get 20. Yeah, that makes sense. So iyi function irakora muri makeya nta kibazo. So izi nizo solutions za last week exercise twari dufite. Agafayile again ndaza kugasharinga for the sake of study, hanyuma ushaka kwiga wese ugakoresha. So kuko tumaze guspending a good amount of time kuri ibi bibazo, it's about the time dutangira content nshyashya ya week 4. Muri week 4 I will quickly stop share iyi PPT y'ubushize, hanyuma ntangire inshyashya. Okay. Muri wiki yacu ya 4 rero icyo tugiye kureberamo cyitwa set, turebe cyitwa dictionary na tuple. So ikintu cy'ingenzi cyane nshaka ko tuva hano uyu munsi twumvishe ni dictionary, kuko dictionary is very important cyane muri programming language zose nize nkora, kuko zidufasha gusolving ibibazo byinshi cyane tutabasha gukosora tutabifite, na practical situations nyinshi zo mu buzima zikenera dictionary. So duhereye kuri set rero, set ni iki? Hari uwanyandikiye ka message hano nawe reka ngasome. Okay, reka nze yanyandikiye private, niyo mpamvu ntari gushaka kuyisharinga, anyemerere nze kumusubiza muri break. Ikibazo nacyumvishe, yanditse
function ye ayita find sum, hanyuma agiye reka tuzinze kuvugana nawe muri break time kugira ngo abandi be gutakaza umwanya batumvishe n'ikibazo ariko basaka. So set rero ni iki muri Python? Set nayo ni data structure idufasha gustoringa elements nkuko twazisobanuye muri list, ariko ifite umwihariko, ifite ibintu ishobora gukora list zidakora, ikagira n'ibyo itabasha list zikora. So niyo mpamvu ari ingenzi kwiga all the different ways we can store data kugira ngo bitewe na situation ufite deciding the best way to store your data. So sets muri make ni ukunguka iba yifashe. Tuba dufite name ya set, tukagira tudukari braces, hanyuma imbere tukagiramo za items za set zigiye ziri separated by comma. Nuko muri makeya nuko nkuko set bimeze, just curly braces, elements separated by comma. So ikintu cyo guhita umenya kuri set nuko ibintu bibitse muri set ntabwo biba biri stored par order. Iyo wanditse set irimo ibintu nk'ibi ngibi, ubutaha nujya kongera kuyiretrievinga, there is no guarantee ko bizagaruka biri muri iyi order. Impamvu bitameze gutyo turaza kureba muri slide ikurikiraho, ariko for now it's important kumenya ko you cannot expect things biri muri set yawe ko biri stored in any particular order. And that's an idea actually we can test really quickly, I think. Reka ducreate a random set, tuvuge tuti wenda names, create a random set, tuyibikemo A na B na C na D. Urabona nzibitsemo gutya. So ngiye kugerageza guprintinga iyi names nkuko nayanditse, hanyuma ndaza kuyiraninga function inshuro nka zingahe turebe niba turi kubibona muri order nk'iyo twari twabitsemo. One of the first time we print is actually D imbere, C ikurikiraho, B ijeho. So when you store things muri list ntabwo biri stored in any particular order. Muri slide ikurikiraho ndaza kubereka impamvu, ariko for now I want you to have this idea simple. None nongeye kuyiprinting none iri muri different order. If I try again, it will be another different order. So ibintu biri muri bisobanura muri set na dictionary turaza kubibona nayo it's the same thing, ntabwo biri stored in any order. Ushaka gustoringa ibintu muri any particular order, a list is always the way to go. So ubonye rero ubonye iyi sinina nayita issue, ariko ubonye iyi property ya set ushobora kugira amatsiko ya why do we actually need the set at all. Muri leta slide ndaza kwereka impamvu sets ziri powerful cyane, ziri na very useful. Ariko for now I want to introduce an idea which aka slide nakongeyemo mu kanya, nari ndi hesitant cyane kugashyiramo kuko this is not something people teach in the beginner courses, ndakeka ariko ni property y'ingenzi cyane idufasha kumva aho sets na dictionaries bitandukanira n'amalist asanzwe. And this is called the hash function. Actually I think last month actually nabonye ikibazo nk'iki ngiki muri an actual programming interview with one Korean company. Bambajije gusobanura how a hash function works and I tried my best, ariko ubu ngiye kugerageza kubisobanura mu buryo buri simple bushoboka bwose. Don't be disappointed nutumva iyi slide, nayishyizemo just for the sake of satisfying our curiosity kugira ngo twumve how the hash functions work n'uburyo sets na dictionaries zikora. So twabonye ko iyo tubitse ibintu muri list biba bimeze nk'uko waba uri gukora muri office ugafata amadokima wenda nk'igihumbi cyangwa nk'ijana ukagenda uyatondekanya ukayabika atondekanyije. So niba wafashe amadokima ukayastackinga one on the top of the other, kuvuga ngo already hari order wayashyizemo. Niyo ushaka wenda gufata dokima wenda iri hejuru wayikuraho, ushaka gufata iri munsi nayo wabizamura gato ugahita uyikuramo gutyo. Ariko weakness yo gustoringa ntuza files muri iyo order iza nk'ubwo uramutse ufite nk'ibintu 100 bitondekanyije, noneho ukakoza ikibazo kivuga ngo wenda mbese ikintu kiniki ugifitemo muri ya list yawe.
ikibazo cyo kureba niba ikintu kiri muri list kugira ngo gisubize bisaba guca mu bintu byose ufite muri list ngo making sure ko nta kirimo. So waturuka kuri start, uturuka kuri uramutse ufite wenda nk'impapuro 1000 zipanze zitondekanyije, ukeneye kureba niba urupapuro n'uru nguru rurimo muri ya kakabati kawe, niba atari wabipanzemo ukaba utabyibuka neza ko karimo, kizakora uzaturuka ku hejuru ugenda uvana urupapuro rumwe rumwe usuzuma niba ari rwo ushaka ugere kuri bottom. So, iyo actually turns out ko niyo weakness ya mbere yo kubika ibintu muri list. Guperforminga check yo kureba niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo bisaba kunyura mu bintu byose biri muri list. Icyo rero nicyo kibazo sets zisolvinga na dictionaries turaza kureba. Zo zizana idea yo kuvuga ngo nta buryo twabika amadata ku buryo ibintu byaba ari miliyoni byaba ari igihumbi nabasha gusuzuma niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo instantly. Idea rero ikoreshwa mu kugira ngo twachivinge iyo property niyo twita hash function. Hash function rero muri makeya uko iteye, tuvuge ni function yakira ikintu ikaritaninga ikindi. Wenda tuvuge yakira izina iritaninga, tuvuge wenda iyi hash function yo muri urugero yubatse ku buryo ushyiramo wenda izina ry'umuntu ikaritaninga imibare 2. Nshobora kuvuga nti iyi mibare 2 ngiye kujya nyifashisha wenda mfite urukuta rwanjye ruri hano rwo muri office yanjye, aho kugira ngo ngiye mbike amadokima hejuru yandi ngenda nyamanika hano ku rukuta. Namvuge nti ya mibare 2 nzajya nyikoresha mbone location ndabikaho ya file. Niba wenda mbonye 00 mvuge nti okay iyi file ndaza nyibike hano kuri 00. Niba mbonye 01 mvuge nti okay 01 iriya file wenda mvuge nti Liza Smith ndamubikaho hano. Niba mbonye 04 ari we Samdo mvuge nti okay Samdo ndaza njye kuri 04 ndaza mu posting yo hano. Icyo gihe impamvu kubika document muri ubu buryo bizamfasha guperforminga niba umuntu umufite cyangwa ntamufite, nuzo ukambwira ngo okay Samdo waba umufite, ndaza mfata izina Samdo ndinyuze muri ya hash function impe 04, hanyuma mpite njya ku rukuta rwanjye ndebe kuri position ya 04 niba mufite cyangwa ntamufite. Urumva nzahita mbibona niba hari cyangwa adahari instant. Nubwo naba mfite abantu miliyoni, as long as hash function ishobora kumpa ihash kuri buri muntu ikanyereka aho mpita mubika, nzahita njya kuri ya location ndebe niba hari cyangwa adahari. So I know this is a very non-technical way yo kubisobanura, ariko kubera ko ari agatopic katari beginner level byansabye gushushanya iyi map kugira ngo ngire ko nabashe kubyerekana gutya. Urabona muri makeya idea no kuvuga ngo mbike ibintu mu buryo kimbasha kumenya niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo instantly. Niyo idea. Kubyachivinga rero nta kundi no kugenda bimapinga ahantu kuri location runaka, hanyuma wajya umaze niba ikintu kirimo, mfite ya function yanjye ite mbwiraho cyakabaye kibarizwa niba gihari. Hano mpite mpareba vuba niba gihari cyangwa kidahari, hanyuma mpite nditaniga niba kirimo cyangwa kitarimo. This is the same idea amakarita bakoresheje. Nuvuga amakarita niba ufite ikarita ukaba ugiye gupointinga aho u Rwanda ruri, ntabwo uzazingira ikarita yose uhashaka as long as uzi coordinate za Rwanda heri. Uzahita uvuga uti okay Rwanda ruri hafi yo muri center ya Africa, uhite pointing directly. Rero iyi niyo muri make niyo idea hash function. It's quite an intermediate to advanced idea, ariko for now twagira understanding ko set zisolvinga ikibazo kuvuga ngo tumenye niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo instantly niba ariko navuga. Iyi rero niyo idea ya sets and dictionaries basically. So with that in mind, urahita ubona ko iyi slide ntari nanayivaho, urahita ubona ko ari ngombwa cyane ko tugira function iduha nari ntarabiroletinga kuri computer. Urabona computer rero twabonye ko igira memory. Icyo rero hash function ikora muri programming languages zose ni ugufata akantu dushaka kubikamo tukanyuza muri hash function, hanyuma uyu mubare aba ari memory location igiye kukabikamo. Noneho niba tubaza niba akantu tugafite, tuzafata ku kantu baduhaye tukanyuze muri hash function turebe memory location kagomba kuba kariho niba gahari, hanyuma tureba niba ese karahari cyangwa ntigahari. Iyo niyo idea. I know this is not a beginner concept, so
don't be disappointed nutayumva. Okay, so tumaze kubona ko ibintu biri stored muri list biba bitari stored muri order runaka, ikintu cya mbere tubaza noneho ni gute twamenya niba ikintu kirimo muri list cyangwa kitarimo. Hari uburyo bubiri rero bwo kubimenya. Ushobora kunyura mu bintu byose biri muri set, ushobora kunyuramo nk'uko nabigenje hano mvuze nti for item in my set print item, isi nyura muri ya my set yose buri byose biprinting pineapple pen apple. Notice ko utavuga ngo wenda my set index 0, there is no indexes muri sets, so nta kintu wabona in that case yaba iro. Uburyo bwa kabiri ni ukoresha kaka in keyword, ko twabonye ko set dufasha kureba niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo instantly, cyo tuvuga ngo in constant time. Ugakoresha rero nta kuntu kuvuga ngo nzavuga ngo se pen is it in my set, naka in keyword. So niba pen iri in my set, iyi statement izaduha true, bisobanuye ngo pen irimo muri my set, which is what we got, kuko pen irimo nyine hano. Nimvuga ntese banana is it in my set, nzabona false kuko ntabwo dufitemo banana hano. So iyi ni uburyo wareba niba ikintu kiri muri set. Ni ukuvuga ngo set power yayo ni uko dushobora kureba niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo instantly. Muri list naho twabonye ko twakoresha in, ariko uburyo list yubatse bisaba kunyura mu bintu byose kugira ngo ubone igisubizo niba ikintu kirimo cyangwa kitarimo. So this is why we need sets for performing quick check. Noneho ikindi kintu cyo kumenya, we cannot change elements zo muri set twamaze kubikora. Ntabwo ushobora kuvuga ngo okay, element iri kuri position ya mbere yihindura uyita ikintu iki, ngo twabikoraga muri list. Anytime ukeneye gukora ibintu byo gukora constant modifications, always use a list, not a set. And then the next thing dukeneye gukora ni ukureba how to actually add things muri set zacu. So gushyira ibintu muri sets, it's as easy as calling iyi method yitwa .add, hanyuma ukayishyiramo ikintu ushaka kongeramo. Urabona hano ya set na create yitwa my set, call .add, hanyuma noneho nshyiramo banana. Kandi kano guhita ubona ni uko sets ntabwo dushobora kujyamo ibintu biri duplicated. Ntabwo dushobora kubikamo wenda banana inshuro ebyiri cyangwa tubikemo umubare inshuro ebyiri, kuko ikintu cyose kibitsemo inshuro ebyiri nta nubwo byakunda. Twabonye ko ya hash function yakira ikintu igahita ikarikira location tukibikaho. So ibintu biramutse bisa yahita ibibika kuri location imwe, bikaba bihwanye no kukibika inshuro imwe. So set ntabwo ikintu gishobora kuba repeated muri set. Urabona iriya ni metode yo kongeramo ikintu kimwe, ni .add ugashyiramo icyo ushaka gushyiraho. Noneho ushaka gushyiramo ibintu birenze kimwe, ukoresha update method. Hanyuma update method yo yakira list y'ibintu byose ushaka kongeramo. Reka izi method zisuzume vuba vuba zombi. Urabona nari mfite iyi names yanjye, tuyigabanye tugire uburebure butoya. Yarimo ibintu bibiri. Noneho nshaka kongeraho wenda c, nzavuga nti names.add, hanyuma kirimo c. Next time I print it, I should get na c nayo yagezemo. Hanyuma ninshaka gushyiramo ibintu birenze kimwe, nzavuga nti names.update, hanyuma update kuberyamo ibintu byinshi dukeneye kubibumbira muri list, wenda tuvuge ndashaka gushyiramo 1 na 2 na 3. Hanyuma nimbishyiramo urabona nabyo byahise bijyamo byose. Hanyuma twabonye ko ibintu dushobora kuba repeated muri list. Reka dusa nk'abayisuzuma turebe niba twashyiramo 3 inshuro ebyiri cyangwa 3 zirenga. Urabona the moment I try to do it, 3 yagiyemo inshuro imwe gusa. So list ntabwo ishobora kubika ibintu biri duplicated. Iyo ni property yo kumenya cyane kuri list na dictionary, tuzabona ko nayo ikoresha. Hanyuma ikindi twareba kuri list ni ukureba uburebure bwayo, ni alien nk'ibisanzwe nk'uko twabibonye no kuri string
na list byose. Set nayo dukoresha area twe tubona uburebure bwayo. Ikindi twakwiga ni uburyo bwo gukuramo ikintu. Gukuramo ikintu ni uhamagara .remove hanyuma ukayibwira icyo ushaka gusibamo muri list muri set, sorry. Reka tuyisuzume quickly. So kugeza ubu ngubu reka ngerageze gukuramo b wenda nivuga nti names .remove dukuremo b and I print it. Ndabona ko b yagiye. Hano kuza tukavuga tuti se noneho turebe niba b iri muri names. Print b in names. Urabona kubera ko b ntayo ikiri muri names izahita iduha false. Ariko yaba b tutayikuyemo uyu murongo ntawe uriho yaduha true kuko b irimo. So no kukamenya. Ikindi dukeneye kwiga kuri list, kuri set I mean, ni uburyo bwo kuyubaka. Dushobora kuyubaka tuyihereye muri twari dusanzwe dufite list y'imibare twakenera kuyikoramo set. Icyo gihe dukoresha aka method, aka constructor method ka set, you call set ugashyiramo ikintu ushaka guhinduramo set. Hano mfite wenda iyi list y'imibare irimo izi elements zose. Hano nshaka kugira ngo mfate iyi list nyihinduremo set. Igihe nzakoresha set hanyuma passingemo ya list nshaka guhindura, and then izahita inkerera list nshyashya igizwe n'imibare yose. Notice ko ibintu biri duplicate zaba yabikuyemo. Bivuze ngo ushaka kumenya how many unique elements ziri muri list wahita ihinduramo set ugahita ubibona. Hano kabiri yarimo inshuro ebyiri, tuyifite inshuro imwe, nta kibazo, gatanu nayo tuyifitemo inshuro imwe. Ubu duplicate ziba lost. Hanyuma it turns out ko niyo ushaka gucreate an empty set ukoresha aka set constructor method. Hanyuma ukaza kugishyiramo ibintu uko ubishaka, ugenda ukora nyine ya add ushyiramo ikintu. Notice ko we don't, aka kantu ga pointing out kataza kutugora later on. We do not create an empty set by saying okay, my set is equal to empty curly braces. This does not create a set. This creates a dictionary. If you want to create an empty set, just call set with nothing. Is actually an empty set. Hanyuma uze kugenda ushyiramo ibintu buhoro buhoro .add. So this is how we create an empty set. Kamyandika hano muri note. Creating an empty set. And this should be on the top of, yeah. So create empty set in set method. Hanyuma create set ufite ibintu ready, uhita ubipasingamo ukayicreate. Noneho ikindi kintu twakwiga kuri sets ni izi method, ibintu dushobora kuzikoresha sets. Izi method ziri unique ku ma sets. Hariho tugiye tubonera impamvu sets zishobora kuba a very useful tool. Dufite nkuko twabibonye kera twiga imibare yo muri primaire na secondaire, dufite set dushobora kureba intersection y'amaset abiri, dushobora kureba union, dushobora kureba difference. So tubirebe vuba uko byakorwa. Hano niyo mfite set imwe irimo imibare 1 2 3, indi kabiri irimo 3 4 5. Namuke mvuze nti set 1 dot union set 2, icyo gihe nzabona union yabirimo byose twabihuje. Niyo yaje gutanga 1 2 3 4 5. Hari ufata byose nyine tukabikombina. Of course nta duplicate ishobora kubamo. Rero nimvuga nti set 1 dot difference set 2, nandi kibaza nti ni ibiki biri muri set 1 bitari muri set 2, ariyo 1 na 2. Nimvuga ni set 1 dot intersection, noneho ni dot intersection set 2, of course nubwo hano biteganijwe. Nandi kibaza noneho ni ibiki biri muri set 1 bikaba biri no muri set 2, icyo gihe nzasanga ari 3 gusa. So izi ni method ziri
very unique muri sets. You cannot use this method kuri list definitely. So if you feel like you ufite situation where you need to do something like this, performing union, different intersections, a set is a way to go. Mhm. And I think this is basically where we end the discussion about sets. Yeah. Hanyuma, it's also a good time for us to take a 10 minutes break. Tukazogaruka tureba kuri dictionaries. So at this point tugiye gutangira break y'iminota 10. Turongera gufungura saa 10 p.m. muri Korea, which will be 3 p.m. mu Rwanda. So tugiye gufata rero break y'iminota 10. Ufite ikibazo yakibaza, ikibazo kiri private ndamusubiza, hanyuma abandi nabo feel free to grab coffee or take air. Turagaruka na iminota 10.
Okay. Yeah, amasaha ya break ararangiye. So tugiye gusubukura dukomeza twari tugeze. Twari tumaze kuganira kuri sets, dukurikijeho kureba kuri dictionaries. So, dictionary rero muri makeya ni nka dictionary nyine isanzwe y'indimi. Dictionary uburyo iba yubatse tuba dufitemo amagambo, hanyuma buri jambo rigiye rikorespondana n'igisobanuro cyaryo. Right? Iyi rero niyo structure dictionary. Ubundi dushaka gustoringa amagambo ariyo twita key na value yayo nyine ari cyari igisobanuro. So muri dictionary tubika ibintu muri pairs, a key and value. It's always a key value pair muri dictionary. Hano natanze urugero, uri kubona cya gihe navuze nti you don't want to use curly braces to create an empty set kuko when you do it, it creates a dictionary. So to create a dictionary dukoresha curly braces n'ubundi, ariko noneho Python imenya ko ari dictionary bitewe n'uburyo twabitsemo elements. Kuvuga muri dictionary tugiye dufite agaki ariko twagereranya n'ijambo, hanyuma tukagira semicolon igatandukanya na meaning yako. Kanoresha pen I guess to be better. Kuvuga this is a key and then this is the value. The key, the value, the key, the value. Kuvuga niba witegereza urabona ko key na value yayo bigiye bitandukanyijwe na semicolon, hanyuma ku gapair twakavaho dutangiye kandi tugakoresha kama. Najyanditse hano mu buryo ngenda ngenda mfata undi murongo ukurikiraho njya munsi ariko notice ko ushobora no kubyandika in one horizontal line byose, as long as you use a comma to separate the pair and another, your computer is going to know it. Yeah. So we use a semicolon to separate the key and the value, and we use a comma to separate different pairs. Yeah. Noneho nyine twabonye ko dictionary nazo kimwe na sets zifite ya property yo guhashinga ibintu. Kuvuga dictionary yo icyo ikora ni iki muri, if I can quickly use that slide twakoresheje ya hash function igiye kongera idufashe. Yeah. Kuri ya slide twaganiriyeho kuri hash function twabonye ko set ifata ikintu dushaka kubika tukakarikira aho dushaka kukibika tugahita tukakihatereka kw'iyo location, ku buryo utaha nibonye tuzi niba tugifite cyangwa tutagifite muri set, twibaza aho cyakabaye kiri tugahita tuhareba niba gihari cyangwa nta gihari. Noneho rero ntuza dictionary yo uko ikora ko dufite key tukagira na value yayo, ikora izafata ya key ikarikira nayo igomba kuyishyira, noneho izihabike value, ariko ubwo izahabika nako ibyanze kunze izahita ihatereke ya value. Noneho utaha niwongera kumbaza niba key irimo, nzafata key nyinyuze muri hash function bite ndeba kuri location aho bari yayikwiye kubihari. Niba nta gihari ubwo key nta ihari nyine muri dictionary, niba gihari turayifite na value yayo irabihari. Kimwe nuko waba ufite wenda bari posting amafoto ku gikuta ukabuze wenda okay ifoto iyi iri ku ruhande rw'iburyo hazamuka n'aha ugahita hareba niba ihari cyangwa nta ihari ukareba content zifata ni. So dictionary ihabika value, set ihatereka nyine ibyo aka item konyine. Ni ingaruka kuri aho twari tugeze I guess ni hano twari tumaze kurenga. Yeah. So dictionary always dufite key na value. Notice ko key ishobora kuba it can be a string, it can be an integer, or it can be a type ntabwo turayireba. So, and the value can be anything. Value ishobora kuba text, ishobora kuba imibare, ishobora kuba a list, ishobora kuba a set, ishobora kuba in the dictionary, it can be anything really. Yeah. Noneho uburyo twaccessing ikintu muri dictionary ni kimwe nuko nyine ushaka ijambo muri dictionary, uba ufite ijambo ushaka ari nkayo key, noneho ukinjira muri dictionary ukareba meaning yaryo. Rero twinjira muri dictionary ukareba meaning yaryo, dufata ya dictionary dufite yitwa movies, tukandika nyine za brackets nkuko twakoreshaga index muri list, hano dukoreshamo key. Hano ni searching iyi key turiko tuzi noneho iyi
iyi key yitwa Citizen Kane urayifite muri dictionary ya movies, niba tuyifite bizahita bitubwira igisobanuro cyayo, nyine value yayo ariyo yitwa best movie. Noneho nidushyiramo indi nayo izaduha meaning yayo, dushyiramo indi izana meaning yayo. Nidushyiramo key itarimo tuzabona error ariko nyine ntabwo izaba irimo. So dukoresha key kugira ngo accessing value yayo. Here I use the key Citizen Kane to access the value, and if I use a different key I would have got the different value of course. Okay. Noneho unlike muri set, dictionary iduha flexibility yo kuba twahindura ikintu. Niba nari mfite key yanjye yitwa Citizen Kane yari the best movie, ushobora kubona okay ngiye guhindura igisobanuro cya ya key yanjye value yayo. Uburyo bwo kubikora nta kundi ni ukuza nyine still tukayigrabinga nkuko twabigenzaga muri list, twakoreshaga index hano twavuga movies index 0 set it to the new value. It's the same idea, we just use a key here to change the value. So I take movies ngashyiramo key nshaka guhindurira value, and then nkayi setting to the new value. So the next time if I try to print movies, ngeriza guprintinga Citizen Kane, ndaza kubona yafashe value nshyashya nyine hano, which is different to the original value. Yeah. So you grab an item and you set it to the new value. That's how we change a value in a dictionary. Noneho hari utumethods tugiye kureba. Urabona dictionary iba irimo ama keys ariyo twakwita ya magambo ari muri dictionary, ikabamo ama values ariyo twakwita bya bisobanuro by'amagambo biri muri dictionary, hanyuma buri kantu kanyine nyine ari pair y'ijambo n'igisobanuro cyayo. Nuje ko n'ubundi mutashaka kubona ama keys yose ari muri dictionary nabigenzana. So it turns out if you use .keys method, you can get all the keys inside the dictionary. And similarly, if you use .values, wabona values zose muri dictionary. So hano nari mfite dictionary irimo za movie zose n'agakomenti gato nagiye nandikaho. If I print movies.keys, ndaza mbone Citizen Kane, Wrong Turn, Game of Thrones. Notice ko yose ari ama keys dufite hano. Now if I use .values, ndabona nyine za comments nagiye nshyiraho value. Yeah. Noneho hazwi tuvutse noneho ndamutse mbishaka byose amakey n'ama values yose, what can I do? Aho ni dukoresha indi method yitwa .items. .items yo izana ama keys yose n'ama values yose. Noneho .item ariko ifite n'indi avantage. Indi avantage .item ifite ni uko ishobora kubizana biri distinguished key na value yayo biri separated. So namutse nshiye muri dictionary with a for of muga nti for every key and every value muri movies.items, printingira key ushyiremo akantu ko kubitandukanya, hanyuma printinga na value, nzahita mbibona gutyo bimeze neza. Key value yayo, key value yayo. So .items ituzanira buri gapair nyine kagizwe na key and value, and we can grab a key and value separately and do something with them. This is basically the basic things to know about dictionaries. Kuko tugiye uburyo bushyiramo ikintu gishyashya no gusiba, ariko it's very important to understand how to get things from the dictionary. So you can use the .items method to grab the keys and values, and you can look through the dictionary to do whatever you want. Tuza gukora practice keza cyane kuri dictionaries. Nibinkundira turagaspendinga umwanya munini kugira ngo twumve neza uburyo dictionary zikora. Hano ariko twakora a quick demonstration ndakeka byadukundira. Turebe. Tugeze kuri commenting out. This was about empty set. This was about sets. And then now this is about dictionaries. So how to create an empty dictionary. So ushobora kuvuga nti wenda my books is go to this create an empty dictionary. An empty dictionary ibereye aho. Noneho how to add something inside my dictionary. Adding something tutarabigeraho biri kuri side ikurikiraho.
and for that reason reka mbe nshyizemo ikintu kimwe hano. Ngiye kuba nshyizemo wenda igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Reka mvuge ngiye nishyiraho umu-author hanyuma value migire title y'igitabo. Wenda mvuge nti Napoleon Hill, hanyuma mushyireho title y'igitabo cye cyitwa wenda Think and Grow Rich. Yeah, dictionary yanjye irimo umwoteri umwe n'igitabo cye kimwe. So if I come and print books dot keys, twabonye kiza n'ama keys yose dufite muri dictionary, it should give me Napoleon Hill gusa. Now if I print dot values, izazana rya zina ry'igitabo gusa. I print this dot values, izampa nyine amavalue y'amakizi yose mfitemo hariya Think and Grow Rich niyo mfitemo gusa. Noneho ndamuka nciyemo mvuze nti okay, for every key and its value ariko mbere yuko nkora n'iyi loop reka maze ture icyo dot items yaduha. Ndabona namuza nti okay, keys dot items zireka mbe nzisibye kugira ngo tubone y'ubwayo ikitanga. Dot items yaza kuba ibintu byose ko byakabaye Napoleon Hill na nizo n'igitabo kino, ubwo dufitemo n'ibindi bintu birenze kimwe byose yabizana nyine biduhaye. Dot item izana amakeys yose n'amavalues yose, and it's the same as looping through. Urabona muri rusange iduha liste y'amakeys n'ama values yayo, na keys nayo iduha liste y'amakeys na values iduha liste y'ama values. Okay, that's sufficient for this demonstration. Hano ikindi kintu dufite amatsiko ahubwo ni ukumenya how to check if something is inside a dictionary. So naho to no surprise dukoresha ka in keyword ko gushekinga niyo ikintu kirimo. So nari mfite izi movies eshatu, Citizen Kane na Wrong Turn na Game of Thrones. Ndavuga okay, if Avatar is in movies, print yes, else print no. Kubera ko iyi movie nta irimo hano, izaze ubwo tuzatureba iki niba irimo hano muri dictionary sange ki nta irimo. So this will not be true. So tuza kuri else the printing no, which is what I got here. Yaza kubirimo wenda niba ari nka Citizen Kane twashatse twari tubona yes. So you can use in keyword to check if we have an element in the dictionary. Hanyuma buri gihe tutubwira niba ki irimo. Ntabwo ushaka kureba niba value irimo muri dictionary. Ntabwo bafite dictionary ngo utewe ngiye gushaka igisobanuro iki n'iki kintu iki. So wowe wizifashe dictionary uri gushaka ijambo, wamara kuribona ugashaka igisobanuro bicorrespondana. Nako na dictionary ikora, dushakira mu ma keys. Ya dictionary twakireye hano dushobora kuza tukayisuzuma wenda tukavuga tuti dufitemo Napoleon Hill gusa. It's a quick demonstration. Okay, if niba umwanditsi witwa njyewe ari in books and print yes all year. Okay, no kutiga nshyiraho else statement kuko for the sake of quick demonstration and many commenting that. If I run it, uri kubona nta kintu na kimwe yigeze, nta output yigeze itanga kubera ko yarebye if address in box isanga nta key yitwa iri hano mu dictionary yacu. No. So nishyira ka else statement kavuga igikorwa mu gihe iriya condition itabaye valid, nkavuga nti else print and not yet, ko nzajya humba umwanditsi nanjye noneho hano yahise iprinting ya message dufite kuri else, bivuze ngo yarebye niba
key yitwa Adrien irimo hano muri dictionary isanga ntayirimo, ihita nyine iza kuri Else printing iyi message. Okay, so this is how we can check if something is in a dictionary. Noneho ikintu gishyashya dukeneye kwiga kuri dictionary ni ukumenya gushyiramo ibintu. Actually, how do we add stuffs in a dictionary? So niba wibuka twabaga dushaka gushyira ikintu muri list, twashobora gukoresha pend cyangwa tukakinsatinga kuri index runaka. Muri dictionary kubera ibintu bitari stored at any order, we can simply plug it in. Tuzavuta movies key dushaka kubika muri rya jambo rishyashya tujya gushyira muri dictionary equal to value cyangwa igisobanuro cyaryo. This will basically create a new key called avatar and set its value to expensive. So nongeye kubaza niba avatar iri muri movies, nzasanga irimo nyine printing yes. So to add a new element muri dictionary, you just set the new key and then set it equal to the new value. Ubwo noneho nanjye muri rwa rugendo ndi gukoresha hano, ndamuka nje nkandika igitabo, noneho tuvuge iyi statement katube tuyimanuye tuyisuzumisha. Niba noneho muri twa dufite books irimo umwanditsi umwe gusa n'igitabo cye, tuvuge ko nanjye noneho nanditse igitabo books, umuteri witwa Adrien nawe yanditse igitabo yitwa wenda my life story. Kuvuga ngo nari nyanditse nabi. Noneho dufashe books key yitwa Adrien, tuyiha value yitwa my life story. Nuvuga ngo iyi ngiyi se yiyongera muri ya books. Utaha ninza nongera kuraninga ya content mfite ngo if Adrien is in books print here, Else print no. Nizere ko syntax yagaragaye uburyo dushyiramo ikintu cyashya muri dictionary. So nongera kuraninga iyi program, this time it's expected to find it. Noneho yarebye isubwe ati ya hano yabaye mwanditse. Noneho nirebye iki ibona ifitemo muri dictionary, tuvuga ati ya noneho ninsanga irimo, ndashaka kureba actually izina ry'igitabo cye. Avuga noneho print za muri books, urebe izina igitabo cy'umwanditsi witwa Adrien, hanyuma igiprinting. We run it now, tubona title cya gitabo. Kuvuga ngo we can always use a key to access its value. Hanyuma if you want to print a certain value, you grab it muri dictionary. Ariko before you grab it, you may want to make sure that the key actually does exist in a dictionary. Nk'ubu iyo nza kuvuga nti wenda ngahita nshaka guprintinga value y'iyi key ntabanje kureba nirimo, kuko ikibazo cyo gusanga niba ntayirimo nyine akavukerere. And those are things you can actually play with as you practice. Okay, so tubonye uburyo bwo gushyiramo ikintu gishyashya muri dictionary, twabonye uburyo bwo kugetinga ama keys yose n'ama values yose na items zose. Iyo dufite exercise nziza igiye kuzayo ya one very common exercise dukoreshamo ama dictionary cyane. Now the next thing we want to look at ni tumaze kubona uburyo bwo gushyira ikintu muri dictionary. Tukeneye kumenya uburyo bwo gusiba ikintu muri dictionary. Gusiba ikintu muri dictionary, uburyo bworoshye dukunze gukoresha ni aka kajambo delete, hanyuma ugakurikizaho izina rya dictionary na key ushaka gusiba. So iyi ngiyi izahita ikora, izahita iza muri dictionary ya movies isibemo iyi key. So next time nugerageza kuyishaka uzasanga ntayirimo nyine uyibure. Niyo mpamvu hano dufite izi movies zose twongeramo avatar, hanyuma dusibye long turn. So tuvuga ngo if long turn in movies print yes says no, uzabona no kuko twayisibye. So aka keyword ni delete there, hanyuma izina rya dictionary key dushaka gusiba. This is how we delete an item from the dictionary. And kweri izi akagaside kagaragara neza ntabwo ngiye kumishyira muri note.
aha ngaka ahubwo nari ngiye ugasiga dukoresha aka kajambo there gusa ka delete movies ntiga dushyireho any key gutya ngo tuyishyiremo hano, icyo yakora yazigeta isiba ya dictionary yose uko yakabaye. So if you want to delete an element, make sure to specify it. Otherwise, you can also, actually you may want to delete the whole dictionary. In that case, ntabwo ari gushyiraho agaki na kamwe. So there movies yahita izigasiba nyine dictionary yose ya movies. Hanyuma mbere yo kwiga kuri tuples, I think twakora exercise ko tuples ntabwo ziri as useful as dictionaries, not nearly as useful as dictionaries. So ikora iyi exercise iyo kwiga gukoresha dictionaries, ko dictionary I think it's one of the most important data structures nyuma ya list, kuko tuyikoresha cyane mu bintu byinshi. Rero hano hari aka exercise nateguye ka practice tugiye kureberaho how we can actually use a dictionary. And it turns out ko aka exercise idea covering ziri highly useful, ni idea ziri building block ibintu byinshi cyane, algorithms menshi, softwares menshi. It always comes in handy every once in a while. So idea no kumenya ngo how can we count the frequency of, like how can you count the frequency of a certain element muri liste cyangwa muri text runaka. Ushize biruka ko twagiye tuvuga tuti dufite wenda text ndende dushaka kumenya inshuro ijambo rya appearinze, twatangiza counter tukajya tugenda uko duhinda iyo jambo tugenda tuyongeraho rimwe twongeraho rimwe, hanyuma then tukaza kuritaninga umubare nyine w'ayo magambo tubonyemo. Ntushobora kose noneho ndamutse nshaka kumenya buri jambo riri muri text bampaye inshuro rya appearinzemo ntabigenzane. Umva rero kubera utazi which words are going to appear in the text you want, ukeneye uburyo buri special bwo kuvuga tukomeye n'ijambo ndaribika ndibikane n'inshuro riri kugenda rya appearinga. Nongera guhura naryo ndaza ndebe za nshuro rya appearinze nzongereho rimwe gutyo. Una nk'ubu ngubu nari mfite wenda iyi sync ya AAAB, none ndashaka kugira ngo output yangize kugira ngo okay, inyuguti ya A ya appearinzemo kabiri, capital A ya appearinze rimwe, B ya appearinze rimwe. Ikibazo nk'iki ngiki rero without a dictionary cyagorana cyane kugisubiza, cyagorana cyane kuko dictionary niyo yonyine itwemerera kubika key and values, hanyuma uko duhuye na ya key tukajya tugenda twongera value yayo tuyongeraho rimwe. Okay, so ikibazo nk'iki ngiki rero dushaka kugisolvinga by using a dictionary, hari steps twakoresha. Icya mbere hano mfite ni create an empty dictionary. So now the answer is equal to just an empty dictionary here. Ni icya mbere. None igikurikiraho ngiye guca mw'iri jambo bampaye nutse imbere ngenda gutya in this direction, buri character inyuzeho najya ndeba niba nari nahuye nayo in the past, niba nyifite, ninkora nayo ku nshuro ya mbere ndayibika muri dictionary nka A, hanyuma nyibike mvuga ngo okay yappearinze ku nshuro ya mbere value yayo nyigire rimwe. Nongera guhura n'indi A nkareba nkabona mfite A muri dictionary yanjye, nzavuga nti okay A irongera garutse, value yayo yari rimwe nyongereho irindi rimwe ibe kabiri. Ninkora na capital A nkabona n'ubwa mbere mpuye nayo ndayibika bushyashya muri dictionary, nyibike mvuga nti yappearinze inshuro ya mbere. Ninkora na B the same thing. So izi idea nizo dukeneye kugira ngo tuzandikemo an actual program ishobora kuzimplementing ko tuzibuze. Duce muri text ko duhuye na alphabet bwa mbere, tuyibike muri dictionary, value yayo tuyibike nka rimwe, hanyuma nituzongera guhura nayo tuzayongereraho rimwe kuri value yayo, hanyuma in the end tuzaritaninga ya dictionary twubase yenze ngo okay buri character iyi niyi twahuye nayo yajemo inshuro izi n'izi, iyi ngiyi yajemo inshuro izi n'izi. So hano uyu murongo uca muri character zose zigize iyi string, hanyuma kano gace karaha gasuzuma niyo iyi character turiho twigeze guhura nayo.
niyo tugeze guhura nayo iraza kuba iri muri ya dictionary yacu ya answer. Niba ari uko bimeze rero niyo twigeze guhura nayo, if letter is in answer, turafata value yayo tuyincrementingeho 1. Niba ubwo ni iyi case, niba duhuye na a ya kabiri, duhuye na a tuvuze ngo okay, is a in answer, turasanga irimo kuko hano tuba twayibitse. Dusanga irimo, so ubwo tuti okay, fata value ya a uyongereho rimwe, hanyuma a tuvuga tuti okay, a imaze kwapiringa inshuro ebyiri. Noneho rero niba alphabet duhuye nayo ku nshuro ya mbere, tugeze duhura nayo in the past, ni ukuvuga niba if it's not in answer, niba duhuye nayo ku nshuro ya mbere tuzayicreya bushyashya, key izaba ari iya alphabet, value izaba ari rimwe. Ubwo nibyo twakoze hano kuri a duhuye nayo bwa mbere, nibyo twakoze kuri capital A no kuri B. Again, reka nkore quick recap. Dukeneye gucreya an empty dictionary iraza kujya ijyamo buri alphabet n'inshuro ya appearance as a key and a value. Noneho iyi for loop inyura muri every letter in S. Biraza iraca kuri A, ice kuri A nanone, ice kuri capital A, ice kuri B. Noneho buri letter turiho turibaza niba iri muri answer. Niba iri muri answer, nubuga iragarutse, turongeraho rimwe kuri value yayo, which is what we did here. Niba ntayirimo, turaza tuyishyiremo bushyashya, tuvuge tuti okay, value yayo ni rimwe. Hanyuma in the end turaritaninga answer, turaba twubatse aho irabigeze. Reka kaka algorithm twongeye tukandike bushyashya, zira comment ntazirimo kugira ngo kabe clear. Ntabwo se ntabwo gakenewe ubu ngubu. Reka iyi ni practice. Frequency counter. Kanyite gutya. So dukeneye kubaka a function ibara frequency y'inshuro ikintu cya appearance. Can define a function wenda nkayita anayise count freq, reka nkoreshe dozen cyangwa nigire more descriptive count frequency. Wenga iyi function yacu yakira interuro cyangwa ijambo. Noneho twabonye cya mbere dukora, iyo tumaze kwakira a string, icya mbere dukora ni ukuza tugacreya dictionary nshyashya bushyashya kubikamo ibintu. Create dictionary nshyashya twabonye ko tubikora by saying okay, my tuyite alphabet dictionary yacu tuyitangije ibereye aho, niyo cya mbere. Noneho tugiye guca mu nyuguti zose zigize iriya S baduhaye, which is the same as writing a for loop for maybe any character in S. Iyi ni loop yo gucamo muri S, cyangwa kuri buri character iri muri S. Noneho character nituyinyuraho turashaka kwibaza niba twahuye nayo. Niba twahuye nayo iraza kuba iri muri ya alphabets. Niba tutahuye nayo ntagira birimo. So character tunyuzeho dukeneye gusuzuma niba iri muri alphabets cyangwa ntayirimo. Avuga nti if the character is in alphabets, niko byanditse neza, muri iyo situation uvuga dukeneye kongeraho rimwe kuri frequency yayo. Kongeraho rimwe rero nta kundi nukuza nkavuga okay, alphabets, should not keep typing it, mbakwikorera copy paste, alphabets hanyuma kiyanza kuba ari iyi character indiho, yifate uyincrementing by 1 plus equal to 1, nukuvuga dufate muri value twari dufite tuyongereho rimwe. Niba character iri muri ya alphabets, value yayo turayongereraho rimwe. Niba atari uko bimeze, dukeneye kuyicreya bushyashya kuko ntayirimo. So nahita nshyiraho else, kuyicreya bushyashya nta kundi nukuvuga tuti alphabets ya character nshyashya mpuye nayo bwa mbere,
tuyitangirize kuri rimwe kuko yapiyarinze bwa mbere. Kugeza ubu ngubu iyi code dufite hano izaca muri text yose baduhaye, n'uyu mwanya ntabwo ari ngombwa. Hanyuma uko ihuye na karagiteri bwa mbere ibikemo muri dictionary nka rimwe, hanyuma niba yari yahuye nayo in the past, if it's already in alphabets, ifate value yayo yongereho rimwe. In the end what we can do is to return ya alphabet twubatse nyine yose aho yaba imaze kugera. So this piece of code turns out to be very very useful in many, ayikoresha ahantu henshi cyane, and if you decide to do programming uzayikenera ahantu henshi cyane in your career, you'll be building websites or whatever, ikintu cyose you always need to count frequency in one way or another. Yeah. Reka dusuzume rero iyi function turebe actually uburyo ikora. Ngiye gufata ngiye gufata any random text. Can I actually copy this? Fata any random text katubane dukore AC random. Tuvuge tuti mw'interuro dushaka kubara inshuro buri alphabet yapiyarinze. Zahita zikoresha umutwe udafite machine. Noneho ko nzabigenza nta kundi no kuza nkavuga nti okay, wenda ngiye kuvuga nti print count frequency passing yamo es run. Uri kubona outcome iduhaye running bushyashya ibira by'ubushize byekomeza kuturogoye. The output tubonye kimeze uwe ni ya dictionary yose, alphabet twahuye nayo bwa mbere ni D naho D twabasanga yapiyarinze inshuro 5, J yapiyarinze inshuro 4, F yapiyarinze inshuro 5, G yapiyarinze inshuro 6, S karindwi gutyo. Can go ahead and confirm, ariko izi zandisha umutwe ngiye confirming. Ahubwo icyo nakora no kwigabanyiriza uburebure kugira ngo nze kuverifya bitangoye. Tuvuge ko S yanganaga gutya. If we run it now, turasanga D yajemo inshuro 1, which is true. J yajemo inshuro 2, which is true. F yajemo inshuro 1, true. G yajemo inshuro 1. So this is how we can write an algorithm which count frequency. And then noneho kandi kantu twakongera hano ubu nakaheka turebe. Ahubwo noneho ngiye kubara frequency y'ama karagiteri yose wenda havuyemo F. Kigiye waza kuvuga ngo waza mbere yo gukora byose ukanza gushyira akantu ngo if wenda character is not F, ukabona ugakora ibi byose. Yeah, anyhow, you can always nest these if statements and if and else statements to accomplish any purpose you might have. So akaga program kari hano uramutse kumvisha rwose, you will be very good to go with using dictionaries and your life will be easier going forward. Yeah. So again, for a quick recap, haramutse hari wari ucikana mu kanya gashize, dukeneye kubara frequency ya buri character dufite mu ijambo, ariko ntabwo tuzi how many characters turazi kugira mu ijambo. That's why we use the for loop duca mu zo dufite zose. Twakiriye an empty dictionary, hanyuma duca muri buri character zigize S. Iyo duhuye nayo tugasanga yari iri muri alphabets, bisobanuye ko twahuye nayo in the past, twongera kuri value yayo twongeraho rimwe. Niba nta iri muri alphabet, bisobanuye ko duhuye nayo bwa mbere, tuyibikamo with a value of 1. And then in the end we return the dictionary as it is. Yeah. This is how we can build the frequency counter. And you can improve it to make something more cool. This is the idea. Now, having done this, we can quickly talk about tuples, which are not that much useful. Yeah. Tuples rero zo ni iki? Tuples muri makeya, it's just a couple of tuples muri makeya, ikintu cyambye kumenya ni a collection iri ordered just like a list, ariko yari unchangeable. I'm sorry. Yes.
nashakaga kubaza tutarava kuri items na values. Kamasubire. Nashakaga kubaza hariya dushaka kudilitinga tugakoresha kariya kajambo ka del, noneho tugashaka gusiba nka key. Iyo dusibye key imwe ihita ijyana na value yayo. Nicyo biba bisobanuye. Ubundi buri gihe muri dictionary dukoresha key dushaka kugira icyo dukora kuri value. Okay. Iyo ushaka kubisuzuma ariko murakoze. Urakoze cyane kubaza ikibazo. Hari ufite ikibazo nawe yabaza, it's always good to ask. Kuko niyo mpamvu dukora live class. Atari uko tukajya turi codinga video gusa tukayishyira kuri YouTube abantu bose bakazayireba, ariko kuba mwafashe umwanya wanyu wo kwatendinga live class, it's an advantage to be able to ask a question lifetime. Okay, so ngiye gusubiraho nari ngeze kuri Python tuples. Nari nanjye mvuga ko tuples, just like the list, ibintu bizisobanura biba biri ordered, so we can actually use an index to check something. Niba dufite wenda apple iri kuri index ya 0, this is 1, this is 2, and then biri unchangeable. Ntabwo ushobora kuvuga ati okay, ikintu cyakiri kuri index ya 0 nashaka kugihindura nkakigira ikindi. This is the difference between the tuple and the list. Tuple tuyibikamo ibintu dushaka kugira ngo tubibike in such a stable manner, ibintu udakenera guhindura mbese, kugira ngo bishobora ko can never be modified. You can use a tuple to store it. Hanyuma tuple ibintu byo you can create an empty tuple by using these round brackets. Nazo surrounding the elements za tuple, nazo zifite round brackets. Hanyuma element items zigiye separated by a comma nyine ntibisanzwe. And notice that ushobora kutazikoresha na comma. By default iyo wanditse elements nka gutya nta kintu kimwe wazibitsemo. If it's not a list twabonye ko dukoresha is this type of brackets. I need to erase it actually, and I don't think I know how to erase. It's gone. Okay. Niyo idafite ka kamark ka list, kadafite kamark ka sets or anything, it's by default a tuple. So you can use round brackets or not use it. It's going to be a tuple. Noneho tuple is behaving nka list in many ways. Cyambere twabonye nuko ibintu biri ordered. So ni nkiriya tuple y'imibare 3. I can find the length just like in a dictionary, nkabona gatatu. I can grab something at a certain index and get it just like you would expect to do it in a list. I can slice, nshobora gukatamo aga portion muri tuple just like we do with a list. Ariko ntabwo nshobora guhindura ikintu kiri muri tuple. Ntabwo nshobora kuvuga okay, element iri kuri index ya 0 noneho nisubiyeho ndashaka kuyigira 10. This will not work with tuples. Hahita iri vuga ngo tuple object does not support item assignment. You cannot reassign an item. That's the thing we need to know about the tuples. Noneho niba tuple zifite ibyo zisangiye na list, ariko hakaba hari ibyo list zikora tuple zitabasha gukora, why in the world would we ever need to use a tuple? So ntabwo hari many situations dukoresha tuples, ariko a few of the time nabonye tuples ziri useful cyane. Nuko icyambere iyo dushaka kubika ibintu dushaka ko tutazigera tubimodify, dushaka kubika muri tuple biba biri write protected. Write protected you cannot overwrite it, you cannot change its value, so it's quite stable if I should say so. So that's one use case wakoresha ya tuple. Noneho another more practical use ya tuple actually, which is what I find myself using it for, nuko dushobora gukoresha a tuple as a key muri dictionary. Muri dictionary twabonye ko ifite key ikagira na value. Ushobora kuvuga ati nta buryo na create key igizwe n'ibintu birenze kimwe. The moment you have that question, niyo ukeneye gukoreshamo tuple, kuko ibintu biri muri tuple bishobora kubikwa as a key. Means it can technically it means it can be hashed. Ntabwo twakoresha list hano ngo tuyikoresha as a key. It will not work.
ariko it turns out we can use a tuple as a key. Wenda nshaka kubika wenda data zivuga ku ma couples, key yanjye izajya iba ari couple, wenda izina ry'umumale n'izina ry'umufemale, hanyuma wenda value ngira ikintu runaka mbavugaho. Wenda hano nari mfite wenda tuvuge nshaka gukora ama pairs, nshaka kwasaninga abantu ama project, ndavuga ngo runaka na runaka niyo key, hanyuma value ni icyo nshaka kubakora. This you can do with tuples, but you cannot do it with the race. Mbona ko akamayira hari yangize nayibagiwe. So this is one very practical use case for tuples, and we can go ahead and test this idea yuko tutakoresha list as a key, kuko tutabivuze hari ubu wazahora ni error ikamu stress. Angaka ngiye naho commenting out, hanyuma twandike ko we can use a tuple as a key for dictionaries, but we can't use list. For this purpose. Reka tubisuzume. So tuvuge mfite dictionary yanjye hano ibereye aho. Noneho ngiye kongeramo agaki. Umuntu umwe ashobora kuza akavuga ngo fata ya names ngiye gushyiramo, dukoresha tuple turebe first of all nikunda. Ngiye kuvuga nti noneho ngewe nari mfite cya gikuta cyanjye kuri coordonate wenda ya 1 2, ndashaka kubikaho u Rwanda, cyangwa ndashaka kumanikaho image 1. Noneho kuri coordonate yindi Ctrl V, kuri coordonate ya 0 0 ndashaka kubikaho image 2. This should work. Urabona key iraza kuba ari tuple yose, hanyuma value iraza kujya bari image nagiye mbikaho. If I come here and try to print, so let's print the whole names and see if it works. I'm curious to see. Yeah, uri kubona dictionary yacu yabaye create ngo twabishakaga. Key igihe yari ya tuple, value ni image, key value. Noneho on the contrary, ndamutse nje nkavuga nti ngiye kuyikoresha ari list, yeze gakoresha as a key. If I run it, ndahita mbona error and hashable type. Nuvuga list ntabwo ishobora kuva hash, ntabwo twayihashing ngo tuyihinduremo key. So this is one very practical use case for tuples. We can use tuples as keys in dictionaries, hash maps. Mu zindi language, zindi programming languages zose ama dictionaries can create hash maps. Just for your information. So this is probably the only time I find myself using tuples. Otherwise, ntabwo najya nzikoresha. Yeah, and this basically covers our content for this week, I guess. Yeah, and then dufite exercise y'iki cyumweru. Uyu munsi ndashaka gusoza imbere ho gatoya, which is a good thing. Dufite exercise y'iki cyumweru, nayo nashatse kiza kongera kugaruka kuri ya idea ya frequency counting, because that's a very important skill to have as a programmer. If you cannot count frequency, there's so many things you cannot do. Nateguye exercise iri yubakira kuri iriya practice discussion twakoze. Still urandika function yinjira muri text runaka, hanyuma kuri buri alphabet yajemo igashaka frequency yayo, ariko icyo tugamije noneho kugira ngo tuze kwerekana the most frequent alphabet. Ubwo uraza counting frequency, hanyuma somehow uze kureba the most frequent alphabet. So yeah, nubu niba dufite ijambo nk'iri ngiri, turashaka ko output iza kuba iyi alphabet ya A, kuko niyo yajemo inshuro ebyiri. Hanyuma for now programme yacu yaza kuba case sensitive, so ni ngo iyi capital A na small a biraza kuba bitandukanye.
So we count everything and then somehow we figure out the most frequent one and we return it. Yeah, ibi ushobora kubikoresha ufite uri nko kubaka nka hari ukuntu bajya bubaka amaboti wenda arimo bareba nka niba muri machine learning hari ibisigaye bigezweho bya natural language processing urabona ujya wumva ngo wenda bashobora gufata kubaka akaboti wenda kajya kuri Twitter wenda y'umuntu kagasura kagasoma comments ziriho kagera gukora processing yo kureba wenda sentiment y'abantu bari gucommenting uko yifashe. So ntabwo tugiye kujyamo cyane ariko the basic idea nuko you would have to go through the comments and hari amagambo runaka reflecting a certain feeling y'abantu wenda abantu bararakaye cyangwa barishimye bari happy anyhow hari amagambo runaka carrying a certain meaning. So you will have to go through the comments counting the frequency of words which are being used and then ukaza kureba amagambo ari kugaruka cyane ukaza kwibaza sentiment ayo magambo ari expressing. That would be how you would go about it. So it's something which is really practical muri situations nyinshi cyane. Yeah. So this is going to be the exercise for the 4th week and igikurikiraho nyine ni a quick review recap. Uyu munsi muri haraka ereri. This is supposed to be week 4. This is week 4 review. Twarebye kuri sets, tureba kuri dictionaries, tureba no kuri tuples. Hanyuma rero hano ngiye gusoreza week 4 content. Ndabashimiye mwese babashije kwitabira. Ufite ikibazo yakibazo mu minota isigaye, uri busy cyane, ari free yo gutekinga live. Abitabiye mwese uyu munsi ndabashimiye. Abanye natwe muri course yacu ya none. I will be here until I will be here for like 10 minutes. Harufite ikibazo yakibaza. Niba nta kibazo n'ikimwe ndabandi kwakira nanjye ndaza gukomeza nyine nkoreye quick recording y'abatabashe kwitabira uyu munsi bari kunyandikira ngo bashaka kuza gukurikira leta. Hanyuma abitabiriye mwese ndabashimiye. Feel free to leave now. Mwakoze cyane kwitabira.